বিষয়বস্তুকৃত ধন্যবাদ দেই ভালোই আছি এবার ক্লাস করতে পারবো দয়া করে আমাদেরকে সাহায্য করো যেন ক্লাসের বিষয় বুঝতে পারবো এরকম যিশু নামে চাই Today this will be our last teaching class for a while. আজকে হবে আমাদের টিচিং ক্লাসের শেষ ক্লাস কয়েকদিনের জন্য Because we've been doing double teaching classes কারণ আমরা টিচিং ক্লাস দুবার করে করে আসতেছি and now we're going to start doing double sanctuary classes. আর এখন আমরা করব হচ্ছে ওই ধর্মধামে ক্লাস ডাবল করে But I want to finish the topic we started last week in this class before we forget about it for a while. তাই আমরা ভুলে যাওয়ার আগে আমরা গত সপ্তাহে যে টপিকটা শুরু করেছিলাম সেটা আমরা শেষ করব Do you remember what topic that was? তোমাদের কি মনে আছে যে টপিকটা কি ছিল কি ছিল তো? Yeah, teaching science. বিজ্ঞান ছিল Let's review a little bit. আমরা একটু দেখি এক করে করে নেই কেন বিজ্ঞান শিক্ষা হ্যাঁ কেন কুসংস্কার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হ্যাঁ সত্যতা জানার জন্য ওই থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আর তাতে মনে হয় টমসন আর কেন আমরা যেন বাস্তবের সাথে তাল মিলাতে পারি বিজ্ঞান বাস্তব মানে বাস্তবকে সঙ্গে শিখা প্রেজেন্ট বাস্তবতা reality so that we can be at par with the reality par with the reality. আর কি ঈশ্বর এবং প্রকৃতির মাঝখানে পার্থক্য the difference between God and the nature the difference between maybe how God reveals himself through nature. হয়তো ঈশ্বর কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করে প্রকৃতির মাধ্যমে বিজ্ঞান বিষয় জানার পরে কিভাবে আমরা পালন করব after learning about science how we are going to apply it This is if we can learn it it's good to have the knowledge but if we don't know how to use the knowledge then it will only do us a little bit of good. যদি আমরা শিখতে পারি তাহলে এই জ্ঞান আমাদের জন্য ভালো কিন্তু আমরা এই জ্ঞান যদি ব্যবহার না করতে পারি তাহলে এটা আমাদের জন্য ভালো না আর কি শিখছি আমরা What did we learn about science being a way to teach people about God? আমরা যে বিজ্ঞান ঈশ্বরের বিষয়ে শেখানোর জন্য বিজ্ঞানকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি এটা নিয়ে আমরা কি শিখছি গতবারের ক্লাসটা ওই পর্যন্ত প্রশ্নটা ছিল ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক রাখে না যখন আমরা শিখতেছি কিন্তু ব্যবহার করে না প্রাকৃতিক মাধ্যমে ঈশ্বরকে চিনতে পারি বিবর্তনবাদ মাধ্যমে নিজেরা বানাইলে Ellen White had an important quote এলন হোয়াইট একটা গুরুত্বপূর্ণ উক্তি দিয়েছিলেন where she said that it's the most effective through nature is the most effective way to teach heathen people about God. এটা তিনি বলেছিলেন যে বিজ্ঞানের মাধ্যমে যারা মূর্তি পূজারক আছে তাদেরকে শেখানো ইজি হয় It's the best way to teach them is through nature. যারা মূর্তি পূজারক তাদেরকে ঈশ্বরের ব্যাপারে শেখানোর সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হচ্ছে প্রকৃতি থেকে We see this idea in Romans chapter 1 as well. আর এই ধারণাটা আমরা রোমীয়তার 1 অধ্যায়েও দেখতে পাই Why don't you look in your Bibles? বাইবেল কেন আমরা খুলি না I don't have a Bible or a phone on me. I have a Bible and a phone. I know it's Romans chapter 1. Oh, 20. Bish. ফলত তাহার অদৃশ্য গুণ
অর্থাৎ তাহার অনন্ত কার্য পরাক্রম ঈশ্বর তত্ত্ব জগৎ সৃষ্টিকাল অবধি তাহার বিবিধ কার্যে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে। এই জন্য তাহাদের উত্তর দিবার পথ নাই। ঠিক আছে, ওইখানে দেখতে পারো প্রাকৃতিকের বিষয় দেখতে পারো ওইখানে? প্রকৃতির বিষয়ে দেখতে পারি। ও দেখতে পারো না, 19 পদ না 20 পদ। এখানে বলছে যে সৃষ্টি থেকে জগৎ সৃষ্টিকাল অবধি তার বিবিধ কাজে বোধগম্য হয়েছে, মানে সৃষ্টি থেকে শুরু করে তার যত কাজ আছে সব কাজে এটা দেওয়া আছে। Yeah, so regardless of whether you have been taught by, regardless of whether you've had access to God's word and good teaching through nature, ever since the beginning, nature teaches us about the invisible qualities of God. এখন তোমার ঈশ্বরের বাক্যে দেখার সুযোগ হয়েছে কি না যাই হোক না কেন, কিন্তু সৃষ্টি থেকে প্রকৃতি সবসময় ঈশ্বরের কাজের কথা উল্লেখ করে। We talked about how why people think science can be a problem sometimes, and why it can be a problem. Or where it can be a problem. Why people think it's a problem and why it can be a problem. আমরা কথা বলছিলাম যে মানুষ কেন মনে করে যে বিজ্ঞান একটা সমস্যা হতে পারে এবং কেন বিজ্ঞান একটা সমস্যা হতে পারে। When can it be a negative sign? কখন বিজ্ঞান একটা নেতিবাচক কারণ হতে পারে? মোবাইল ফোন Okay, it's created things that have been harmful to us, যেটা আবিষ্কার জিনিসগুলো আছে যেগুলো আমাদের জন্য ক্ষতিকর, but that's not what I was thinking of. কিন্তু এটা নিয়ে আমি চিন্তা করতেছিলাম না। এখন বিজ্ঞান অনেক পরিবর্তনবাদ বিজ্ঞান অনেক সময় ইভলিউশন ঈশ্বরের চিন্তাকে বাদ দেয়। ঠিক আছে, দুইজনের চিন্তা ঠিক। Yeah, when God is left out and when men try to make other explanations for this world's existence, যখন ঈশ্বরকে এখান থেকে বাদ দেওয়া হয় এবং এই পৃথিবীর অস্তিত্বের পিছনে মানুষ কোনো তার নিজস্ব চিন্তার কথা বলে, then science becomes the devil's tool. তখন বিজ্ঞান হয়ে যায় শয়তানের বস্তু। So we have to, that's why it's important for us to understand how to evaluate the validity of ideas. আর এই জন্য আমাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যেন আমরা কিভাবে জানি যে কিভাবে বিভিন্ন ধরনের ধারণাগুলো পরীক্ষা করা হয়। Because when we do research, কারণ যখন আমরা রিসার্চ করি বা গবেষণা করি, when you read books, যখন তুমি বই পড়ো, when you talk to other people, যখন তুমি অন্যান্য মানুষের সাথে কথা বলো, they're going to share their ideas with you. তারা তখন তাদের ধারণাগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করবে। You're going to read about people's theories. তখন তুমি মানুষের বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে পড়বা। How will you know if they're right or wrong? তুমি কিভাবে জানবা যে এটা সত্যি না মিথ্যা, সঠিক না ভুল? We have to learn to evaluate things critically. সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে একটা বিষয় পরীক্ষা করে দেখতে হবে, তোমার শিখতে হবে। There may be some things that we won't know exactly what the real answer is, কিছু কিছু জিনিস থাকবে যেগুলোর সঠিক উত্তর হয়তো আমরা নাও জানতে পারি, but if it's something about like if it's about something about our origins, এবং এগুলো যদি ধরো আমাদের শুরু বা আমাদের অরিজিনের কথা বলে, আমাদের মূলের কথা বলে, or if it leads to well, yeah, there's a lot of things that can be influenced by the devil. অনেক বিষয় আছে যেটা শয়তানের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। One is evolution, একটা হচ্ছে বিবর্তনবাদ, and another though is also a lot of things about our bodies. আর একটা হচ্ছে আমাদের শরীরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। Like if someone writes a paper ধরো কেউ যদি একটা কাগজ লেখে explaining something about how a plant grows, যদি বলে যে কিভাবে একটা গাছের বা উদ্ভিদ বৃদ্ধি পায়, if they're right or wrong, তারা যদি সঠিক বা ভুল হয়, maybe I can't completely test that, হয়তো আমি এটা সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারবো, right? তাই না? But does it really matter? কিন্তু তাতে কি কিছু যায় আসে? It's interesting. I can keep thinking about it, but I don't necessarily, not like my salvation depends on knowing how the plant grew. এখন এটা একটু মজা,
একটু উত্তেজনাকর বিষয় হতে পারে, কিন্তু My salvation doesn't depend on how that plant, knowing exactly how the plant's growth works. কিন্তু আমার পরিত্রাণ এটার উপর নির্ভর করে না জানার যে একটা উদ্ভিদ কিভাবে কাজ করে। But when it comes to our body and our brain health, it's different. কিন্তু যখন এটা আমাদের শরীর এবং আমাদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের উপর প্রশ্ন আসে তখন এটা একটু ভিন্ন। Like psychology is part of science, ধরো সাইকোলজি হচ্ছে বা মনোবিদ্যা হচ্ছে আমাদের বিজ্ঞানের একটা অংশ। it's such an important part of science. এটা বিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, That's what I studied in school. আর এটা আমি স্কুলে পড়াশোনা করেছি। But you have to be careful with that. কিন্তু এটা নিয়ে তোমার অনেক সতর্ক থাকতে হবে। People can form some really weird ideas. মানুষ কিছু কিছু অদ্ভুত ধারণা তৈরি করতে পারে। You know, I taught you about developmental science, মনে আছে আমি তোমাদেরকে ডেভেলপমেন্টাল সায়েন্স শেখাইছি, how the children grow through different stages. যে বাচ্চারা বিভিন্ন পর্যায়ে কিভাবে বৃদ্ধি পায়। That's practical information for us, right? এটা আমাদের জন্য বাস্তবিক কিছু তথ্য, তাই না? Do you think it's practical? তোমাদের কি মনে হয় এগুলো বাস্তবিক? Yeah, it helps us understand how to teach. এটা আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে যে কিভাবে শিখাইতে হয়। But that's not the only theory on developmental science. কিন্তু ডেভেলপমেন্টাল সায়েন্সের ওই একটা মাত্রই তত্ত্ব না। I taught you about Piaget's theory. আমি তোমাদেরকে পিয়াজের যে থিওরি আছে সেটা আমি তোমাদেরকে শিখাইছি তত্ত্ব। I talked about Vygotsky's sum. আমি ভিগস্কির যে তত্ত্বটা আছে সেটা শিখাইছি, But there's some other ones. কিন্তু অন্যান্য কিছু আছে। One of them was by Freud. আর একটা হচ্ছে ফ্রয়েডের। This man, he did some good things for psychology, এখন এই মনোবিদ্যার জন্য এই লোকটা ভালো কিছু করছে, but he did a lot of bad things too. কিন্তু অনেক খারাপ কিছুও করছে। I'm going to give you an example of bad science and psychology. এখন মনোবিদ্যার যে খারাপ বিজ্ঞানগুলো আছে এগুলোর আমি কিছু উদাহরণ তোমাদেরকে দেব। His model of childhood development, তার ওই বাচ্চাদের বৃদ্ধির যে মডেল আছে he called it the psychosexual model. সাইকোসেক্সুয়াল মডেল বলে। Like psychology and sex. মনোবিদ্যা এবং শারীরিক সম্পর্ক। So he makes all of development from a baby upward তো সে কি করে যে একটা বাচ্চার বৃদ্ধি মানে ছোটবেলা থেকে বৃদ্ধিটাকে related to sex. এটা শারীরিক সম্পর্কের সাথে মিশায়। It's pretty disgusting what he did. আর যখন সে এটা এরকম করছিল এটা ছিল ভীষণ বিরক্তিকর। And a lot of other things he did. He was really obsessed with sexual ideas. আরো অনেক কিছু করছিল যেগুলোর জন্য মানে শারীরিক বিষয়গুলো নিয়ে, শারীরিক সম্পর্কের বিষয়গুলো নিয়ে সে অনেক অনেক কি বলবো ইন্টারেস্টেড ছিল, বেশি চিন্তা করতো। হ্যাঁ, মনোবিজ্ঞান এবং শারীরিক সম্পর্ক, সেক্স কি জানো ওইটা? Yeah, like how, gosh, I don't really want to go off down that trail. But like, yeah, he basically made all of the things like the challenges in learning, the things about development, all sexually centered. And so if you were to believe that and like Wait, take, what do you mean by that sexual center? okay, Like so like he talks about how little kids, when they're like that age, like that 2 to 6 year old, those kids, their main, we talked about from like the Piaget's thing, they're focused on learning to think from other people's perspectives, learning to develop concrete thought and like practical things, right? His is all focused on sexual stuff, like little girls gain a sexual interest for their dads, and little boys gain a sexual interest for their moms, and that's part of how they're developing during that stage. That's an example. That's one of the better, it's one example. It's all that. It's all like that. Huh.
like their development is depending on the person who are like they are sexually interested on. So if that person is teaching, then the kid is understanding, and if the person is not teaching, then it's not understanding. Maybe partly like that, but also it's just like it's part of that's like the child's mental focus during that time is on this sexual thing, and that's how that they're learning to like exist and stuff like that. That is so disgusting. Yeah, and that's just one thing. তো কি হয়েছে ওর ওর চিন্তা অনুযায়ী কি একটা বাচ্চা ছোটবেলা থেকে 2 থেকে 6 বছরের ভিতরে ওরা শারীরিক সম্পর্ক বা সেক্সুয়াল এই জিনিসগুলো নিয়ে বেশি চিন্তা করে, মানে ওদের শেখানোটা ওদের উপরে নির্ভর করে। এই ধরো একটা ছোট মেয়ে, একটা বাচ্চা মেয়ে কিভাবে ওর বাবার প্রতি শারীরিকভাবে আকৃষ্ট হতে পারে, অথবা একটা ছেলে তার মার প্রতি কিভাবে শারীরিকভাবে আকৃষ্ট হতে পারে, এইগুলো নিয়ে কথা বলে ওই লোকটা, যেটা হচ্ছে অনেক ঘৃণার যোগ্য। Freud. 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 And yeah, he talks about being I can't remember it all though. The way he would counsel people too, he would that's an example of all the sexual stuff he did. সে যতগুলো ওই যে শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে যে কার্যক্রমগুলো করছে, এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো একটা উদাহরণ করছে। এর থেকেও নিকৃষ্ট উদাহরণ আছে, কিন্তু এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো মানে আর যেটা আমি সাধারণ নয় আমার মনে আছে, আমি ওর কথা একটু মানে পড়ছি, দেখছি কি করে আর কি, আর শুধু ভাবছি কি কিন্তু he's considered the father of psychology. কিন্তু তাকে মনোবিজ্ঞানের পিতা বলে মনে করা হয়। So if you study psychology, of course you're going to run into his stuff. তো যদি তুমি মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করো, তাহলে অবশ্যই তুমি তার শেখানো কিছু শিক্ষার সামনে মুখোমুখি পাবা। And that example I told you is a pretty obviously weird one. আমি তোমাদেরকে যে উদাহরণটা বলছি, এটা বেশ obvious, মানে বোঝা যায়। But some of them are not quite that obvious. কিন্তু অনেকগুলো আছে যেগুলো অত ভালো মতো বোঝা যায় না। Sometimes you have to really think, মাঝে মাঝে তোমার এটা অনেক চিন্তা করতে হবে। wait, is this real or not? চিন্তা করতে হবে যে আচ্ছা এটা কি সত্যি না মিথ্যা। That's why it's important for us to develop the ability to reason scientifically. আর এই জন্য এই বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করা এবং এটা পরীক্ষা করা, এই অ্যাবিলিটিটা এই আমাদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। Otherwise, we can be deceived into really weird things. না হলে খুব অদ্ভুত কিছুর উপরে আমাদেরকে বিশ্বাস করানোর মতো মানে আমাদেরকে এরকম ভাবে ধোঁকা দিয়ে বিশ্বাস করাতে পারে। The world wants us to think, it wants us to capitalize on our feelings, our sexual interests, and things like that. Like that's what the world wants you to do. এই পৃথিবীটা চায় যেন তুমি তোমার চিন্তা ভাবনা, তোমার অনুভূতি, এগুলো যেন শারীরিক বিষয়, লোভ লালসা এগুলোর উপরে হয়। They want us to think but God teaches us that we can be controlled by Him. ঈশ্বর আমাদেরকে শেখায় যে আমরা তার দিয়ে পরিচালিত হতে পারি। God wants us to be masters over our minds. ঈশ্বর চান যেন আমরা আমাদের মনের মানে প্রভু হতে পারি, নিজেরা দেখাশোনা করতে পারি। He wants us to be masters of our feelings. তিনি চান যেন আমরা আমাদের নিজেদের অনুভূতি নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। He wants us to be able to control our sexual interests. তিনি চান যেন আমাদের যে শারীরিক সম্পর্কের উপরে যে ইন্টারেস্টগুলো আছে সেগুলো যেন আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। So he teaches us how. এবং তিনি আমাদেরকে শেখায় যে কিভাবে। So it's important to know God's way. আর এই জন্য ঈশ্বরের পথ সম্পর্কে জানা গুরুত্বপূর্ণ। And to evaluate the information that the world teaches us. এবং আমাদের পৃথিবী যে তথ্যগুলো শেখায় সেগুলো যেন আমরা পরীক্ষা করতে পারি। He can teach us to evaluate between truth and error. তিনি আমাদেরকে সত্য এবং ভুলের মধ্যে পরীক্ষা করতে সাহায্য করেন। Every time I sat down to study when I was studying my degree, যখন আমি আমার ডিগ্রি পড়তেছিলাম তখন আমি যতবার পড়তে বসছি, I always prayed first. আমি প্রথমে আগে প্রার্থনা করছি। I said, Lord, give me the wisdom to discern between truth and error. আমি বলছি যে ঈশ্বর তুমি আমাকে জ্ঞান দাও যেন আমি ভুলটা বুঝতে পারি। So that can be a prayer for all of us. আর এই প্রার্থনাটা আমাদের সবার জন্য হতে পারে। Okay, so that should give you an example of how science can go wrong. এখন এটা তোমাকে একটা উদাহরণ দিবে যে
বিজ্ঞান কিভাবে ভুল হতে পারে। Does all that make sense to you guys? এগুলো বুঝতে পারছো তোমরা? Yeah? Kon amsho bujho. If you want to understand it more, we can talk about it later. তোমরা যদি এটা নিয়ে আরো ভালো মতো বুঝতেছো তাহলে এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো। My point is that that there's weird ideas out there. আমার পয়েন্টটা হচ্ছে অনেক অদ্ভুত ধারণা আছে। There's people who were inspired by Satan, অনেক লোক আছে যারা যারা শয়তানের দ্বারা প্রভাবিত হয়, who want us to understand science wrong, যারা চায় যেন আমরা বিজ্ঞান ভুলভাবে বুঝি, so that we will be controlled by him. যেন আমরা শয়তানের দ্বারা পরিচালিত হই। Because if you ascribe to those ideas, or accept and believe those ideas that are wrong, যদি আমরা ওই সমস্ত ধারণাগুলো বিশ্বাস করি বা ওগুলো আমরা মেনে নেই, it'll lead you to lose your faith in God, তখন এটা আমাদেরকে ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাসটা হারাই ফেলবে। and it will lead you to lose your ability to be controlled by God. আর এটা ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার যে আগ্রহীটা আছে এটা আমরা হারিয়ে ফেলবো। So that's the main kotaki. Okay, but let's leave that part of it এখন এই অংশটা আমরা ছেড়ে দিই and talk about how we then develop that critical reasoning that gives us the ability to gain the blessings from science. এখন আমরা এই সূক্ষ্ম চিন্তা নিয়ে কথা বলি যেটা আমাদেরকে ওই It can help us gain the blessings from science. যেটা আমাদেরকে বিজ্ঞান থেকে আশীর্বাদ নিতে সাহায্য করে। There's 3 things we want to do. তিনটা জিনিস আমরা করতে চাই। We want to make science practical. আমরা চাই বিজ্ঞান যেন বাস্তবিক করি। We want them to learn to think scientifically. আমরা চাই যেন তারা বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করে। And we also want to connect our science lessons to spiritual lessons. আমরা আমাদের বিজ্ঞানের শিক্ষাকে আত্মিক শিক্ষার সাথে যুক্ত করতে চাই। Now, how do we learn to think scientifically? এখন আমরা কিভাবে বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করতে পারি? Are you familiar with the scientific method? বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে কি তোমাদের কোনো ধারণা আছে? Is that what you call it? Do you remember that? Did you learn it? তোমরা কি জানো, তোমাদের কি মনে আছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি? Okay, there's 6 steps to the scientific method. তিনটা পথ আছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্য। কিন্তু এই সূক্ষ্ম চিন্তা 3টা বলছিল না? হুম, মাঝখানে কি জানো? এটা কি ছিল? Scientific reasoning. বৈজ্ঞানিক চিন্তা কারণ সমূহ। The first thing is observation and question. প্রথমটা হচ্ছে Observing and questioning. ভালো মতো দেখা এবং প্রশ্ন করা। We talked about this quite a bit when we were talking about critical thinking. যখন আমরা সূক্ষ্ম চিন্তা করা নিয়ে কথা বলছিলাম সেই সময় আমরা এটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম। এটা সূক্ষ্ম চিন্তা না এটা? কোনটা? অবজারভেশন এন্ড অর কোয়েশ্চেন। দেখা, সূক্ষ্ম মানে অনেক ভালোভাবে দেখা এবং প্রশ্ন করা। অবজারভেশন মানে ভালো মতো দেখা এবং প্রশ্ন করা। The next thing is research. এর পরেরটা হচ্ছে গবেষণা। So the first step, you're observing natural phenomenon and wondering about it. তো প্রথমে হচ্ছে প্রাকৃতিক যে জিনিসগুলো হচ্ছে সেগুলো তুমি ভালো মতো দেখতেছো এবং এটা নিয়ে প্রশ্ন করতেছো। And then you might do some research to help you see, what have people discovered about this? What can I learn about it? আর তারপরে তুমি গবেষণা করতে পারো যে মানুষ এটা নিয়ে কি বের করছে এবং এটা থেকে আমরা কি শিখতে পারি। The third thing is making a hypothesis. হাইপোথিসিস। The next one is experiment. এর পরেরটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট করা বা পরীক্ষা করা। And then you analyze your results. এরপরে তুমি তোমার যে যে উত্তরগুলো পাইছো সেই উত্তরগুলো তুমি ভালো মতো পরীক্ষা করবা। এই অ্যানালাইজ মানেও পরীক্ষা করা। And conclude. আর এরপরে সমাধান মানে
উপসংহার। And then you share what you discovered. এবং তুমি যেটা খুঁজে পাইছো সেটা তুমি সবার সাথে শেয়ার করলা বা শেয়ার করলা। Are you familiar with this? এগুলো কি তোমরা জানো? এখন জানো? নাও You বলো। didn't learn this in school? এটা শিখছি ভুলে গেছি। Okay, it's like the one thing you should remember. এইটা হচ্ছে তোমাদের একটা জিনিস যেটা তোমাদের স্কুল থেকে মনে রাখতে হবে, It's because it's applicable in all of life. কারণ এটা আমাদের জীবনে ব্যবহার করা। Like, I mean, of course, scientists use it in research, অবশ্যই যারা বিজ্ঞানীরা আছে তারা এটা গবেষণায় ব্যবহার করে, but if we learn to think this way, কিন্তু আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করা শিখি then we know how to evaluate for ourselves ideas and information. তাহলে আমরা জানি যে কিভাবে আমরা নিজেরা কোনো ধারণাগুলা বা কোনো কিছু নিজেরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি। Okay, we're gonna practice it so it's familiar to এখন us. আমরা এটা অনুশীলন করবো যেন আমাদের জন্য এটা পরিচিত হয়। So first, we need to observe things. প্রথমে হচ্ছে আমাদের কোনো বিষয়গুলো অবজার্ভ বা ভালো মতো দেখতে হবে। And so this is also a good way to remember we want to teach children in a way that's practical. মনে আছে আমরা বাচ্চাদেরকে আমরা শিখাতে চাইছিলাম যে এটা অনেক প্র্যাকটিক্যাল ভাবে তাদেরকে শেখানো, বাস্তবিকভাবে তাদেরকে শেখানো। We don't just want to teach them facts. আমরা শুধুমাত্র তাদেরকে ফ্যাক্টস গুলো শেখাবো না, We want them to observe their world and wonder about it. আমরা চাই যে তারা তাদের সম্পূর্ণ পৃথিবীটাকে ভালো মতো দেখে এবং এটা নিয়ে তারা প্রশ্ন করে। Okay, here's a picture. এটা একটা ছবি। Do you know where that is? এটা কোথায় জানো? সাগরে কি আমাদের চাপড়া Okay, but can you float in the water like that? তুমি কি পানিতে এইভাবে ভাসতে পারবা? Can you float at all? তুমি কি পানিতে একেবারে ভাসতে পারো? মানে আমি একটু পারি একটু যদি কিন্তু পুরো ফুসফুস পূর্ণ মানে বাতাস দিয়ে পূর্ণ করে তারপর এরকম কিন্তু কষ্ট করে থাকে কিন্তু আবার পেপার পড়তেছে কিভাবে এটা কি সমুদ্রে এটা কি যেন বলে সল্ট? হ্যাঁ কিছু কারণ this is the Dead Sea. এটা হচ্ছে মৃত সমুদ্র, ওইটা হ্যাঁ ডেড সি বলে। নিজে যেমন তো থাকবে পাথর না হয় কোনো কিছু আরে না, ডেড সি হচ্ছে অনেক লবণ, এটা অনেক লবণের ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণে আমরা পানির ভিতরে অত ওজন মনে হয় না। বাঁচতে পারে একটা জিনিস কেন ভাসে? আস্তে আমাদের সব মজা বলে দেয়, আমার কাছে এটা ভালো লাগে। লবণ খরচের কারণে হ্যাঁ আচ্ছা ম্যাডাম আমি একদিন পরীক্ষা করছিলাম হ্যাঁ মানে ওই ইউতে বলছিল ডিম নাকি লবণ ঘনত্ব হলে ডিম ভাসে কিন্তু আমি পরীক্ষা আচ্ছা ঠিক আছে আমরা একটু পরীক্ষা করব আমি তোমাকে প্রশ্ন করি so this person can float because of the salt water. এই মানুষটা ভাসতেছে তার কারণ হচ্ছে লবণাক্ত পানি। So what makes a person be able to float or something? What makes something be able to float or sink in a liquid? একটা তরল পদার্থের ভিতরে একটা জিনিস কিভাবে ভেসে থাকে? কিসের কারণে একটা জিনিস ভাসে? Why do some things float and some things sink? কেন কিছু কিছু জিনিস ভাসে, কিছু কিছু জিনিস ডুবে যায়? আচ্ছা এটা হচ্ছে ঘনত্বের উপর নির্ভর করে It যেমন depends on the এই ঘনত্বের ইংলিশ কি? হ্যাঁ, depends on the density. I just guessed. Okay, density. Of what? কিসের ঘনত্ব? মানে যদি ওই তরল পদার্থের তুলনায় যদি ওই বস্তুর ঘনত্ব বেশি তাহলে এটা ডুবে যাবে আর বস্তুর ঘনত্ব যদি কম হয় তাহলে এটা ভাসবে If the density of that thing is more than the liquid, then the thing will sink. But the density of water is more than the thing, then that thing will float. ঠিক আছে তোমরা কি তোমার সাথে একমত কি বলছো আচ্ছা and does it matter what the substance is? Substance.
the liquid. So it depends on the density of the thing. Does it depend on the density of the liquid? I didn't understand. If it depends on the density of the thing, does it also depend on the density of the liquid? এখন একটা জিনিসের ঘনত্ব এবং এক তরল পদার্থের ঘনত্ব এটার উপর নির্ভর করে যদি Sure. Whether something sinks or float depends on its density, right? yes Does it also depend on the density of the liquid? I think she said that. She said that, like, if the density of the liquid is more than the density of the thing, then the thing will float. That's what he said. Okay, but to review then, it depends on the density of the thing, and it also depends on the density of the liquid. তার মানে হচ্ছে একটা জিনিস ভাসবে কি না এটা নির্ভর করতেছে একটা জিনিসের ঘনত্ব এবং সে তরল পদার্থের ঘনত্ব দুইটার উপরে। Okay, so we made an observation, right? তো আমরা একটা একটা দেখছি, ঠিক আছে? জিনিস পরীক্ষা করছি And then we asked questions about it. এবং আমরা এটা নিয়ে প্রশ্ন করছি। Now, you guys are older, এখন তোমরা বেশ বড়, and so you understand, things. এখন তোমরা কিছু জানো, বুঝতে পারো। But a kid might not be able to say immediately that, oh, it depends on the density of the thing. এখন একটা বাচ্চা হয়তো সরাসরি বলতে পারবে না যে আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা জিনিস বা তরল পদার্থের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। So how would you help them to understand that? তো তুমিও ওই বাচ্চাদেরকে কিভাবে সাহায্য করবে এই ধারণা সম্পর্কে বুঝতে? প্র্যাকটিক্যালি দেখাতে হবে। শোনেন প্র্যাকটিক্যাল। আমাকে মানে প্রশ্ন করতে হবে। নিজেকে পরীক্ষা করতে হবে যে আমাকে আগে জানতে হবে যে কিভাবে মানে আসতেছে সের উপর যা ডিপেন্ড করে তাদেরকে পরীক্ষা দেখাতে হবে। Yeah, so one of the keys is you want them to ask questions and find their own way to find their answers. তুমি হচ্ছে ওদেরকে ওরাই প্রশ্ন করবে এবং ওরাই ওদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজবে, এটা তোমার হচ্ছে তোমার লক্ষ্য। You don't want to just tell them the answer, তুমি ওদেরকে উত্তরটা বলবা না, and you also don't want to just show them the experiment. এমনকি তুমি ওদের এক্সপেরিমেন্টটাও দেখাবা না। You want them to figure out and think for themselves, how can I find out what the reason is? তো তুমি ওদেরকে চাও যেন ওরা বুঝতে পারে যে কারণটা কি, ওরা যেন নিজেরা খুঁজে বের করতে পারে। So you want to help them organize their questions. তুমি চেষ্টা করবা, মানে সাহায্য করবা ওরা যেন ওদের প্রশ্ন বেছে নিতে পারে, মানে ঠিকমতো গুছাই রাখতে পারে। This is one of the reasons why it's important, the activities you guys were doing earlier about making questions, good questions. আর এই যে তোমরা একটা কার্যক্রম করতেছিলে না, ওই যে কিভাবে ভালো প্রশ্ন তৈরি করতে হয়, এটার কারণ হচ্ছে So they might ask questions like, তারা হয়তো এরকম প্রশ্ন করতে পারে, does it matter what the object is? এখন একটা বস্তু কিরকম, এটা কি নির্ভর করে, এটার উপর নির্ভর করে What makes the object float? কি কারণে একটা বস্তু ভাসে, What makes it sink? কি কারণে একটা বস্তু ডুবে যায়, Do different liquids make it sink or float? বিভিন্ন বস্তু কি একটা লিকুইড, বিভিন্ন তরল পদার্থ কি একটা বস্তুকে ভাসায়। So we have questions. তো আমাদের প্রশ্ন আছে, Now you can do research, এখন তুমি গবেষণা করতে পারো, but I think when you're trying to teach kids about reasoning, কিন্তু আমার মনে হয় যে যখন তুমি বাচ্চাদেরকে প্রশ্ন করা বা কারণ করা সম্পর্কে তুমি শেখাবা, maybe have them review things they know already. হয়তো তুমি চেষ্টা করবা তারা যে সমস্ত বিষয়গুলো জানে সেগুলো যেন ওরা আবার রিভিউ করে। But with a lot of these simple things, they could just go on the internet and research it and find the answer. কিন্তু এই সহজ সহজ বিষয়গুলোর জন্য তারা ইন্টারনেটে যাইতে পারে এবং তারা নিজেরা রিসার্চ করে বের করতে পারে। You don't want them to teach them to just do that. তুমি শুধুমাত্র ওদেরকে শিখাবে না যে কিভাবে করতে So হয়, you'll kind of skip this step. তাই তুমি ওই স্টেপটা, ওই পদক্ষেপটা তোমরা একটু স্কিপ করবে, মানে বাদ দিয়ে যাবে। This would be something for you to do on like a new scientific topic that maybe hasn't been researched before. Like we will do, or the students will do. No, this would be something that a person would use. This step is used if I'm trying to like go into new scientific territory, then I would look at like
তাহলে একজন মানুষ যখন একটা নতুন বিজ্ঞান সম্পর্কে জানে তখন সে রিসার্চের দিকে যায়, to ওই see, পথটা দেখে what has already been discovered, what still needs to be discovered. যে কি কি বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কি কি বিষয় এখন আবিষ্কার করা হয়নি। But with the kids, we're probably not going to do that. কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয়তো এটা করা লাগবে। So we'll go to the hypothesis. এখন আমরা হাইপোথিসিস বা অনুমান সম্পর্কে দেখব। What's a hypothesis? অনুমান কি? মানে অনুমান হচ্ছে যেমন এই যে এখানে পানি কতটুকু আছে এটাই পরিমাণ। মাস পরীক্ষা না করে নিজের মনে মনে চিন্তা করে বলা। Like saying something without testing. Yeah, it's the statement about what you think might happen. এটা হচ্ছে একটা কথা যেটা তুমি মনে করো যেটা হতে পারে। So that it's a statement that you can then go test. যেন যেটা তুমি পরে আবার পরীক্ষা করে দেখো। Like, if I say that eating lots of food will help me not get hungry fast. আমি যদি বলি যে অনেক বেশি খাবার খাইলে খুব তাড়াতাড়ি খিদে লাগবে, What do you think? তোমাদের কি মনে হয়? Could we test that idea? তোমরা কি আমরা কি এই ধারণাটাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি? Kind of, কিছুটা, but a good hypothesis is very specific. কিন্তু একটা ভালো অনুমান এটা নির্দিষ্ট। So it might be better এটা হয়তো ভালো হবে if I say eating if eating a full plate of food যে এক থাল ভর্তি খাবার খাওয়া will keep me full for 3 or more hours. এটা আমাকে 3 থেকে 4 ঘন্টা পর্যন্ত আমার পেট ভরে রাখবে, But eating a half plate of food কিন্তু অর্ধেক প্লেট খাবার খাইলে will keep me full for less than 3 hours. তা এটা আমাকে 3 ঘন্টার কম পেট ভরে রাখবে। Is that something I can test? এখন এই অনুমানটা কি আমি পরীক্ষা করে দেখতে পারবো? Is it specific? এটা কি নির্দিষ্ট? এটা কিন্তু বুঝতে পারতেছো না। ও বলছে যে এক থাল খাবার খাইলে আমার পেট 3 থেকে 4 ঘন্টা 3 ঘন্টা বড় থাকে, আবার আধা প্লেট খাবার খাইলে আমার পেট বড় থাকবে 3 ঘন্টা কম। তাহলে এই অনুমানটা, এই যে ধারণাটা, এই ধারণা কি নির্দিষ্ট ধারণা? নির্দিষ্ট ধারণা। এক প্লেট কয় ঘন্টা? 3 ঘন্টা, নির্দিষ্ট ধারণা, ঠিক না? এবং Well, if you have a full plate, you'll be full for more than 3 hours. If you have like a half plate, then it will be less than 3 hours. Huh. The only thing I would think about this, একটা জিনিস নিয়ে যেটা আমি চিন্তা করব, we could make it more specific. আমরা এটাকে আরো নির্দিষ্ট করতে পারি। We could make it a certain food that I have to eat. এটা আমি একটা নির্দিষ্ট খাবার হিসেবে দেখতে পারি, Because I could technically fill my plate with anything. আমি আমার প্লেটটা যে কোনো কিছু দিয়ে ভরতে পারি। I could eat a full plate of water, আমি এক প্লেট পুরো পানি খেতে পারি, and that wouldn't keep me full for very long at all. আর ওই এক প্লেট জল খাইলে সেটা আমার পেট অনেকক্ষণ ধরে ভর্তি রাখবে না। So I should make it specific, তাই এটা আমাকে নির্দিষ্ট করতে হবে, like rice and potatoes. যে ভাত এবং আলু। Does that make sense? বুঝতে পারছো? So what you need for a hypothesis is something very specific that you can test specifically. এখন অনুমান হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে তোমার খুব নির্দিষ্ট একটা চিন্তা থাকতে হবে, যেটা তুমি নির্দিষ্টভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারো। Does that make sense to you or not? বুঝতে পারছো নাকি না? Okay, well, I think we need to talk more about this next class. এটা নিয়ে আমাদের পরবর্তী ক্লাসে আরো কথা বলতে হবে। এবার দর্শক স্তূপিত ধন্যবাদ দেই এই ক্লাস সময়ের জন্য। তো এখন আমাদেরকে সাহায্য করো যেন এই বিষয়ে আমরা বুঝতে পারবো আর একটু আমি চাই